Hello, my dear students. So today we are going to learn English, and in English we learn grammar. So our grammar topic is tenses. Tenses is very important parts for exam and a daily knowledge. Some question is coming on this part in your exam, so it's very important part for you. So before we going to learn tenses, I will tell you something about this topic. So first, what is mean by tenses? So in Marathi we can say tenses means काळ. So there are three main tenses in our English language. म्हणजे आपल्या इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण तीन मुख्य काळ पडतात. Their names are present tense, past tense and future tense. Present tense म्हणजे वर्तमान काळ, past tense म्हणजे भूतकाळ आणि future tense म्हणजे भविष्यकाळ. So on the board I give us information about tenses. So our first main types of tense is present tense. Present tense म्हणजे वर्तमान काळ. So in present tense there are four subtypes. Okay, so present tense मध्ये वर्तमान काळामध्ये त्याचे चार उपप्रकार पडतात. So their first subtypes of present tense is simple present tense. आपल्या वर्तमान काळाचा पहिला उपप्रकार आहे simple present tense. Simple present tense म्हणजे साधा वर्तमान काळ. So what is the formula of simple present tense? So formula is very important in tenses. If you know the formula, you can identify and write easily for that tense. जर तुम्हाला फॉर्म्युला माहित असेल तर तुम्ही काळाचा ते सेंटेन्स तुम्ही ओळखू शकता आणि लिहू सुद्धा शकता. So what is the formula of simple present tense? So look here, subject plus main verb plus object. Subject म्हणजे कर्ता, main verb म्हणजे मुख्य क्रियापद आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. So example here, I write a letter. I write a letter. So here is a I is a subject. Write, it is a main verb, and a letter it is object. Okay, so I write a letter. It is an example of simple present tense. Okay, then second number subtypes of present tense is present continuous tense. So present continuous tense म्हणजे चालू वर्तमान काळ. So what is the formula of present continuous tense? So look here, formula subject plus to be's verb plus present participle ing plus object. Okay, subject म्हणजे कर्ता, to be's verb. आता to be's verb म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद, पण कुठल्या काळातील? प्रेझेंट टेन्स मधल्या. आता प्रेझेंट टेन्स मध्ये to be's verb, am, is, are हे तीन verbs आपण ऍज अ टू बीज वर्ब म्हणून प्रेझेंट टेन्स मध्ये यूज करतो. am, is, are. देन प्रेझेंट पार्टिसिपल. प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे बी प्लस आयएनजी किंवा आपण त्याला मराठी म्हणू शकतो क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय. अँड ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. सो एक्झाम्पल हियर, आय एम रायटिंग अ लेटर. आय एम रायटिंग अ लेटर. सो हियर इज अ आय इज अ सब्जेक्ट. एम इट इज अ टू बीज प्रेझेंट वर्ब. Writing it is a V plus ing या present participle, and a letter it is a object. Okay, so I am writing a letter. It is an example of present continuous tense. Okay, then our third subtypes of present tense is present perfect tense. Present perfect tense म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ. So what is the formula of present perfect tense? So look here, formula subject plus to have verb plus past participle V third plus object. So subject म्हणजे कर्ता, to have verb. आता प्रेझेंट टेन्स मध्ये to have चे verb दोन असतात, has आणि had. Then past participle म्हणजे V third म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप. प्रत्येक शब्दामध्ये त्या शब्दाचे तीन फॉर्म्स असतात, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अँड थर्ड फॉर्म. आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये वर्बचा थर्ड फॉर्म घेतो. Then object म्हणजे कर्म. So example here, I have written a letter. So I it is a subject. Have it is a to have present verb. Then written it is a V third. या आपण त्याला म्हणू शकतो past participle verb चा third form. And a letter it is a object. So I have written a letter. It is an example of present perfect tense. Okay, then our fourth subtypes of present tense is present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमान काळ. So what is the formula of present perfect continuous tense? So look here,
subject plus to have verb plus been plus be plus ing plus object. ओके, सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, टू हॅव वर्ब जसं तुम्हाला आता सांगितलंय टू हॅव चे प्रेझेंट वर्ब हॅव आणि हॅज आहे. देन बीन, वी ऍडिंग बीन आफ्टर टू हॅव वर्ब, देन बी प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, so it is a formula of present perfect continuous tense. So example here, I have been writing a letter. I have been writing a letter. So here is a I is a subject, have it is a to have verb, been we adding been, writing it is be plus ing, and a letter it is a object. So our present tense is over. Now we turn our second मेन टाइप्स ऑफ टेन्स इज पास्ट टेन्स. आपल्या मुख्य काळामधला दुसरा काळ आहे पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ. सो इन सेम हियर पास्ट टेन्स ऑल्सो 4 सब टाइप्स, म्हणजे भूतकाळात सुद्धा 4 त्याचे उपप्रकार पडतात. सो फर्स्ट सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेन्स इज सिंपल पास्ट टेन्स. सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साधा भूतकाळ. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स? प्रत्येक काळाला फॉर्म्युला असतोच. So what is the formula of simple past tense? So formula is subject plus V2 plus object. So subject म्हणजे कर्ता, V2 म्हणजे क्रियापदाचं दुसरं रूप, ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. So example here, I wrote a letter. I wrote a letter. I it is a subject. Wrote it is a V2 म्हणजे verbचा second form. A letter it is a object. Okay. Then our second number subtypes of past tense is past continuous tense. So past continuous tense म्हणजे चालू भूतकाळ. So what is the formula of past continuous tense? So look here formula, subject plus to be is verb plus present participle ing plus object. Okay, subject म्हणजे कर्ता, to be is verb. आता to be is verb past tense मध्ये was आणि were असतात. to be चे past verb was आणि were असतात. देन प्रेझेंट पार्टिसिपल ing म्हणजे क्रियापदाला ing प्रत्यय आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. सो एक्झाम्पल हियर, आय वॉज रायटिंग अ लेटर. आय वॉज रायटिंग अ लेटर. सो इट इज अ आय इज अ सब्जेक्ट, देन वॉज इट इज टू बी पास्ट वर्ब, देन रायटिंग इट इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल किंवा बी प्लस ing and a later it is a object. So I was writing a letter, it is an example of past continuous tense. Okay, then our third subtype of past tense is past perfect tense. So past perfect tense म्हणजे पूर्ण भूतकाळ. So what is the formula of past perfect tense? So look here formula, subject plus to have verb plus past participle be third plus object. Okay, subject म्हणजे कर्ता, to have आता to have चे भूतकाळ रूप फक्त एकच असतो, तो आहे had. देन पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. सो एक्झाम्पल हियर, आय हॅड रिटर्न अ लेटर. सो इट इज अ आय इज अ सब्जेक्ट, देन हॅड इट इज अ टू हॅव पास्ट वर्ब, देन रिटर्न इट इज अ वी थर्ड and a later it is a object. So I had written a letter, it is an example of past perfect tense. Okay, then our fourth subtype of past tense is past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense म्हणजे चालू पूर्ण भूतकाळ. So what is the formula of past perfect continuous tense? So look here, subject plus to have verb plus been plus be plus ing plus object. So subject म्हणजे कर्ता, to have verb. आता to have चे verb past tense ला तुम्हाला सांगितले मी, फक्त एकच असतो, तो असतो had. Then been we adding been after to have verb, then be plus ing म्हणजे क्रियापदाला ing प्रत्यय आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. सो एक्झाम्पल हियर, I had been writing a letter. I had been writing a letter. So it is a I is a subject. I it is a subject. Had it is a to has past verb. Then been it is a been. Writing it is a be plus ing and object is a letter. Okay, so our second main types of past tense is over. So like that tense we learn it. So now we learn present tense and past tense and their subtypes. Future tense is remain.
we going to learn future tense in our next period. So if you learn like that, you can solve all the question based on tenses is very easily. If only you know the formula of tenses. If you know the formula, you can solve all the question based on tenses is very easily. So everyone learn all the tenses with their formulas. So here are some question of tenses in your exam. The question is coming like that on tenses. Every question have 4 options. One option is correct and each question have 2 marks. So look on the board. Here are some question of tenses. Now we'll try to solve it. So everyone look on the board and listen carefully. Number 1 question is, choose the correct type of tense. Choose the correct type of tense. Sentence is, I am writing a letter. I am writing a letter. हा सेंटेन्स कुठल्या काळामधला आहे? So number 1 option, simple past. Second number, simple present. Third number, simple future. And fourth number, present continuous. Simple past म्हणजे साधा भूतकाळ, सिंपल प्रेझेंट म्हणजे साधा वर्तमान काळ, सिंपल फ्युचर म्हणजे साधा भविष्य काळ आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणजे चालू वर्तमान काळ. So which type of this tense? So first you know the formula of this sentence. So there is a I. I, it is a subject. Am, it is a to be present verb. Writing, it is a V plus ing. A letter, it is a object. So subject plus to be present verb plus V plus ing plus object. So this formula belong to present continuous tense. म्हणजे चालू वर्तमान काळाचा हा फॉर्म्युला आहे. So this sentence belong to present continuous tense. So where is the present continuous? One number no. Second also no. Third also no. Fourth number is there. So present continuous tense. So this sentence belong to present continuous tense. If you know the formula, you can find easily for that tense. Then second number question, choose the correct sentence of simple past tense. Choose the correct sentence of simple past tense. खाली ऑप्शन मधला सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साध्या भूतकाळाचा एक्झाम्पल कुठला आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे. सो नंबर 1 ऑप्शन, आय वॉज प्लेइंग क्रिकेट. सेकंड नंबर, आय एट एन ऍपल. थर्ड नंबर, आय एम प्लेइंग खो-खो. एंड फोर्थ नंबर, आय ईट अ मँगो. सो विच ऑप्शन शो सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साधा भूतकाळ हे कुठल्या वाक्यामध्ये आहे? सो फर्स्ट यू नो द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स. आता सिंपल पास्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय? सब्जेक्ट प्लस V2. V2 म्हणजे क्रियापदाचं दुसरं रूप अँड ऑब्जेक्ट. ओके, सो विच दॅट फॉर्म्युला इज देयर. आय वॉज प्लेइंग क्रिकेट. सो आय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज अ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आय एट एन ऍपल, इट इज अ simple past tense because I subject ate V2 and object it is an apple eat object. Okay, so subject plus V2 plus object it is a example of simple past tense. So option number 2 is correct. Then I am playing kho-kho, it is a present continuous. I eat a mango, it is a simple present. So option number 2 is a simple past tense. Then third number, identify the tense of the following sentence. खाली वाक्याचं काळ ओळखा. So sentence is, I had written a letter. I had written a letter. Okay. So number 1 option, simple past tense. Second number, simple present tense. Third number, past continuous tense. And fourth number, past perfect tense. सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साधा भूतकाळ, सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे साधा वर्तमान काळ, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू भूतकाळ आणि पास्ट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळ. सो हा सेंटेन्स कुठल्या काळामधला आहे? सो फर्स्ट यू नो द फॉर्म्युला ऑफ दिस सेंटेन्स. सो हियर इज अ आय इज अ सब्जेक्ट. हॅड इट इज टू हॅव पास्ट वर्ब. टू हॅव ए पास्ट वर्ब हॅड. रिटर्न it is a V third and a letter it is a object. So subject plus to have past verb plus V2 V3 plus object. So this formula belong to past perfect tense. म्हणजे हा फॉर्म्युला आहे पूर्ण भूतकाळाचा.
So where is the past perfect? First no, second no, third no, fourth is there. So this sentence belong to past perfect tense. म्हणजे हा वाक्य पूर्ण भूतकाळाचा आहे. So option number 4 is correct here. Now 4 number question. What is the correct sentence formation order of simple present tense? खाली काही फॉर्म्युला दिला, त्यातला फॉर्म्युला मधला सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे साध्या वर्तमान काळाचा फॉर्म्युला कुठला आहे? सो नंबर 1 फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेकंड नंबर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड नंबर सब्जेक्ट प्लस टू बी इज वर्ब पास्ट वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ नंबर subject plus to have past verb plus V3 plus object. So which formula having simple present tense? Simple present tense चा formula काय होता? Subject plus main verb plus object. So where is that option? Option number 1. Subject plus main verb plus object. कर्ता क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि कर्म हे फॉर्म्युला आहे simple present tense. So option number 1 is correct. Okay. So like that question we solve it. If you solve like that question, you have to know all the formulas. So you learn all the tenses with their formulas. If you learn like that, you can solve all the question based on tenses. Topic is very easy. So everyone learn all the tenses with their formulas. Okay. Thank you very much.